Mabay nga oras sa iyo nga tanan mga kasangkayan. Welcome nga tinatong DW Conversations. Kumusta ka mo? And nakikaranin na ito natin fiesta. Ngan, kuhan ini mga kasangkayan for the second day. No? Ito, ano ini series with lawyers. Oh, diba? Kasi the other day, abogado gyapon na natin ka-istorya. Yan na, abogado lang gyapon. But, pasalamat ako kay upod ko na kay Mannie. Kay Mannie hiton, Lakbay Laray, and PS Pakisabi, and A Taste of Heaven. Yes, maupay nga oras sa iyo nga tanan. And fortunate na inimbita rak ning din. Kasi damo-damo itak mga questions. Legal matter series. Pero ikukonsulta. Pwede rin. Siguro. Okay. Yes. Of course, we have with us Attorney Kris. Ito na yung Kris na yes. Kaibigan ni Attorney. Yes. Cancino nga lang. Pero, di ba, Attorney Kris, Oh. Kris pa rin. So, Attorney, is this your first time dito sa Borongan? No, it's actually my third time. Ang first time ko was last May, last year. Okay. I was here for a vacation sa close friend ko, si Atty. Kainday. And then, second time ko was May this year. Well, I am invited by this good friend of mine, Atty. Kainday, to conduct lecture dun sa review center niya. And then, again, this is my third time for another series of lecture for the bar exam. And then last for this year. Yes. But again, you will be coming back next year. Yes, hopefully. Hopefully. Attorney Kathleen. Okay. Sabi ni Attorney, you will be coming back next year. Yes. Ang review ay sa fiesta. Kasi para naman makaabot sila sa fiesta. Diba? Para sulit. Nandito na rin lang. Kasi anyway, ang bar exam sa November pa naman. Yes. I-extend mo, Attorney Kathleen, yung review until September 15. Ita-timing natin dun sa fiesta. Yes, Date ng fiesta. Para naman ma-enjoy nila yung fiesta. Anyway, hello Mannie and Attorney Kris. Yes. Kasi alam mo, I think it was last week na meron din akong guest dito na judge, and we were talking about, actually our topic was marriage, marriage and you know, The legalities of it. what is voidable, whatever. At saka, napunta kami dun kasi sa legal separation. What is legal separation? At saka yung ano. Mga grounds na to. So, firstly, of course, kung hindi mo na-comply yung legal requisites ng marriage, one of which is lack of marriage license, for example. Then, on this ground, pwede mong ipanullify yung marriage on this ground. Hence, sabihin mo na, okay, because of this, pwedeng sabihin natin na hindi valid yung marriage. Hence, mag-file ka ngayon ng action for annulment. But the most common ground, going back, yung sinasabi natin na ginagamit natin in actions for annulment, yung sinasabi na lang, psychological incapacity. Ano yan? When you say psychological incapacity, yan yung usual ground na ini-invoke nila. When you say psychological incapacity, either the husband or the wife cannot fulfill their obligations as husband or wife dun sa marriage. Hence, ibig sabihin meron silang konting diferensya mentally, such that because of this mental incapacity, hindi nila ma-fulfill yung obligations nila sa isa't isa. How do they prove yung psychological incapacity? That is a good question, sir. When you say na ano yung proof na kailangan to show yung mental incapacity nila, usually we resort to this psychiatrists or psychologists na, of course, experts in the field na would say on the capacity or the mental soundness of either the husband or the wife. Alright? So, ano yung ginagawa nitong psychologist or psychiatrist? Sabihin niya, di ba meron tayong mga clinical na mga examinations of this, for example, kunwari, meron ba siyang pinagdadaanan na kakaiba na humahantong na sa depression, such that yung mental condition niya
is nakaka-apekto na doon sa pag-fulfill niya ng obligations niya. Like for example, dahil sobrang depressed siya, hindi na siya makapag-provide for the family. Or dahil depressed siya, hindi na siya nasasaktan na niya yung asawa niya. Or nasasaktan na niya yung mga anak niya. To that point, masasabi natin na mentally incapacitated na itong husband or wife. Kaya siya papasok ngayon dun sa psychological incapacity. Okay. Kasi mostly yun ang narinig. Usually, yun yung common Palagay ko ground. lahat yata ng Yes, Sa mga yes, showbiz yes. couples, yan yung mga hindi lang showbiz couples. No? Yes, Yung mga yes. ordinary people. Yes. Yes. Psychological Pero incapacity. kasi celebrated kasi nga yung mga mga legal battles na mga naghihiwalay na showbiz couples. Ngayon ay yung psychological incapacity could either be or both. Yes, Diba? or both. Pwede din. Halimbawa, Yes. halimbawa, yung nag-file ng annulment is the wife, tapos sinasabi niya yung kanyang husband may psychological incapacity. Tapos after tests, yung wife pala meron din. So, Yes. ano Yes. mangyayari sa petition? Because either way, psychologically incapacitated, dapat kasi when you enter a marriage, for it to be valid, it must be entered into by two consenting adults, diba? So, it could be na at that time, it was found out na psychologically incapacitated sila, so it could be na vitiated. I mean, yung consent, when you say vitiated, hindi buo yung konsento niya. Kasi nga, meron something different, meron ng diferensya. Kaya nagkakaroon ngayon ng sinasabi nating vitiated consent. Yun yun. So, it's either, kasi dalawa sila dyan eh. Dalawa yung parties natin dyan. Diba? For a relationship to work, both of you must work together. Diba? Well, Ganon. aside from psychological incapacity, ano pa po yung ibang mga grounds? Like I said kanina, yung mga, kunwari, kulang siya dun sa mga requisites natin ng marriage. Like, for example, yan, marriage license, consent. Yung pala, pinilit lang siya. Okay? Pinilit lang pala siyang mag-enter into that marriage kasi meron palang nakatutok na baril sa someone na minamahal niya. Parang ganon. Yun. So, those are, as long as that consent is what these requisites of the law are not complied with, yan ang mga pwede nating maging grounds For annulment. for annulment. Pero the marriage was valid from the start. I-nullify lang siya. Yes, that is the difference nung valid until annulled. Yun yung sinasabi nating voidable marriage. Voidable marriage. Yes. So usually, attorney, yung annulment case, how long does it take? Usually yan, in the normal procedure, we cannot say din because different caseloads sa mga courts, like that. But we can say that at the very least, it runs, of course, with the presentation of evidence and all. I would suppose the average would be at least 2 years, ganyan. Kasi meron pang cooling off period yan eh. Anong ibig sabihin ng cooling off period? Yung cooling off period, that is 6 months para dun sa mag-asawa. Ano ibig sabihin nun? Yun yung time na binibigay dun sa mag-asawa na baka pwede pa silang mag-reconcile. Okay. Okay? So, you mean after filing of the case? Yes, after filing of the petition for annulment, magkakaroon pa yan ng cooling off period. Before they can say Oo. the final answer. Yes, since okay, hindi na ba talaga kayo magkakaayos? Okay, so if that's the case, then tsaka pa magpo-pursue yung case. Maganda rin yan. Tapos, yun yung time na i-determine na, kasi magkakaroon ng participation dyan ng mga fiscal, public prosecutors, just for the government to assure na hindi sila nagkukulud. Ibig sabihin, hindi sila nagsasabuatang mag-asawa na ipa-annul yung marriage. Kaya lang, usually, Oo. talaga yung nangyayari. Well, Diba? yun. Pero what happens to the children, no? Once na annulled yung marriage? At saka what happens to the properties? It depends, ma'am. Kasi when you say what happens to the children, yung children naman natin, they still
they are still considered as legitimate, okay? They are still considered as legitimate children. Hindi na-affect yung status nila by the nullification ng marriage. But as to the properties na sinasabi ninyo, namamanahin nila, kasi ano yan, ma'am, nagkakaroon ng complications. Like, for example, during the marriage po kasi, ang presumption dyan is hati kayo, di ba? Both kayo na may, sinasabi natin na absolute community of property, na kayong dalawa, lahat ng properties nyo na ma-acquire during the marriage, sa inyong dalawa yon. Okay? So, kung ano man yung properties na nakuha nila during the validity ng marriage nila, so hati sila doon in case magkaroon ng mana, okay? Pag-usapan ng mana later on, lahat ng properties na yon, hati silang mag-asawa, and then, doon sa mga anak nila, magkakaroon sila ng at least 1/2 portion doon sa properties na yon ng tatay or nanay nila. Okay? But later on, for example, na nullify na yung marriage, okay? So, kunwari, yung namatay, for example, yung tatay nila, tapos na-acquire yung tatay nila ng property after nung nullification ng marriage, pwedeng ang habol nila doon would be, kunwari, ang namatay is yung nanay, di ba? So, yung nanay, since hindi na niya asawa yung tatay, wala na siyang 1/2 ownership dun sa property na na-acquire niya after the nullification of marriage. So, yung mga bata, ang makukuha na lang nila would be diretso doon sa property nung tatay. Tatay na. Okay? Yun. Ganun siya. At least meron pa rin sila. Oo. At meron pa din because still, Kahit kasi hindi nga naapektuhan yung status nila eh. Kasi parang kahit nag-asawa sila. Yung isang may anak doon sa iba, meron pa din silang hati. Okay. Meron ako naririnig na marami yung nag-hesitate mag-file ng annulment because costly daw. How true is this? Yes, I would say na costly talaga siya, sir. Because doon pa lang sa doon pa lang sa course nung action natin, di ba? Usually yan, matagal. Okay, 2 years. Tapos yung proof pa, pag-secure pa natin ng evidence para doon sa grounds na kung ano man yung ground na i-invoke natin, it would really cost you. Okay? A lot of money. Yes, and of course, litigation expenses, bayad mo sa abogado, bayad mo sa mga papel na ipa-file mo. More than sa gagastuhin mo pag sa kasal. Oh yes, definitely. Mas mahirap magpag-iwalay. Yeah. Mas mahirap. So you really have to make sure na kayo na talaga. Exactly. Yes. And one more thing, kaya din siya mahirap kasi, for example, sa trial court, grant yung annulment, automatic yan na papasok si Office of the Solicitor General to have this granting ng annulment upon review. Iakyat agad yan, ipapareview agad yan sa, for example, Court of Appeals. Kasi vested din ang state, sinasabi nila, vested din ang state dito sa mga annulment cases na to. Okay. So, kaya merong participation si So, okay. How about, what about attorney, for instance, may asawa ka, medyo separated ka, but there's no legal separation. Naghiwalay lang kayo. And then, you found out that the other partner got married. At saka, merong nangyari talaga na kasal. Married talaga in, sa Church? No. Kinasal talaga sila. Sa, I think it was sa civil registrar. Basta kinasal sila. May nangyari na kasal. No? So, kasi hindi naman kayo legally separated. Ano yung second marriage na yun? Is it void or it is void? When you say, ma'am, na legally, hindi kayo legally separated, legal. factual lang. Oo. Hindi lang kayo nagsasama. Hindi lang kayo Okay. nagsasama. Nagkakaroon, medyo may problema ako dun sa paano siya magkakaroon ng second marriage
during the validity of the first, kasi usually, ang nangyayari kasi dyan, ma'am, nanghihingi kasi ngayon ng mga certificate of no marriage, di ba? True. So, it could be na meron pang nagkaroon ng dyan. True. Di ba? Pero, Magaling sa Oo, documents. magaling sa documents. Oh, But in that regard, ma'am, in that regard, of course, void yung second marriage mo. Kasi meron kang subsisting na valid marriage eh. and can I file a case against my Husband. Yes. Halimbawa ako yun. Yes, Can I yes. file a case against Civil registrar. Civil registrar sa mga ba to, sa statistics office kasi doon naman tayo repository ng mga ng records. Diba? So pag nandoon, the marriage is valid. Yes, yun yung presumption. Kasi meron tayong presumption ng regularity ng mga public official or official functions, diba? Kapag ganyan, public office, like yan, National Statistics Office or Philippine Statistics Authority today, yan, it is, well, presumed valid. Okay? So how hard is it to prove na yung bigamy? Hindi ba siya mahirap i-prove? Actually, ma'am, mai-present mo lang yung marriage contract nung first marriage, tapos marriage contract nung second marriage, or yung record doon sa first marriage, doon sa civil register doon sa first, tapos second. Tapos mapakita mo na wala namang existing decree of annulment or nullification ng first marriage. Tapos pag-anin mo lang yung dates, bigami na yun agad eh. Oo. So what happens na sa mga found guilty ng bigamy? Sa bigamy kasi, sir, isa yan sa mga sinasabi nating private crime. Okay. When you say private crime, ano yan, hindi yan mapoprosecute kung walang consent nung one of the spouses. So, ibig sabihin, one of the spouses, for example, in your case, kailangan at the instance nung offended na asawa of the offended spouse. For example, si husband yung may second marriage. Si wife, dapat siya yung mag-file ng complaint. Kapag hindi nag-consent yung wife, hindi rin siya matutuloy. Yun yung sinasabi nating private crime. Okay. Oo. Okay. Eto, halimbawa, may nangyari sa yung example ko, no? So, may nangyaring pangalawang kasal. Liable ba yung mga tao na who officiated the marriage? Are they liable for anything? Ma'am, kasi sa bigamy, ang ano mo kasi dyan, ang hinuhold liable under the law are those involved in the marriage. So, it's the offending spouse and also yung pinakasalan niya. Okay. Pareho sila na considered liable for bigamy. But as to the other officers, like, for example, yun nga, yung mga officiating priest or mayor, judge, ganyan. Of course, hindi sila presumed to know diba, of a subsisting previous marriage na valid pa. So, paano natin masasabi that they consented to the said crime? Unless, yun nga ma'am, unless alam nila, may prior knowledge sila na meron kasal ka pa pala, tapos hindi pa siya na-annul, pwede silang masabi na conspirators. Yes. Okay. Yun. So, Parang the way I see it, parang yung bigamy na case is the easier way out of a marriage na hindi na talaga mag-work. Parang medyo twisted yung thought. Parang hindi, sir. Kasi ang mananalify po yung second marriage hindi yung first. Okay. Yung first, valid pa din siya. Okay. Sa bigamy po, ang mananalify dyan yung second marriage. Parang it's a case of don't get mad, get even. If I can't have you, no one will. Yeah. Mga ganon. Okay. So, teleserye. So yun nga, may nakukulong po ba sa ganyan, pag bigamy? Meron po, meron. Kasi ano yan provided pa din yan ng revised penal code natin. Tapos,
Yun na nga, yung sinasabi ko nga po sa inyo, madali lang siyang i-prove mapakita mo lang yung records ng civil registrar. What would be the most severe na punishment or penalty if in case ma-prove na case ng bigamy? Imprisonment po, pwede silang makulong. Ilang? Both sila. Ilang taon? Sila, Pareho. I am not so familiar, but I can. basta makukulong. Basta makukulong. Basta makukulong sila. Makukulong. Meron po kasi yung different scales of penalties eh. Ay, If I am not mistaken, arresto mayor? Presyon mayor. Presyon So mayor. when you say presyon mayor, that's more than 6 years. Wow. Talagang you have to go to, you Yes. will really go to jail. Yes. Pag more than 6 years, hindi yan pwede ng probation. Oo. Oo. So, You really have to, oo. himas-himas So ka medyo naman. pagbabayaran mo talaga. Hihimasin mo talaga yung mga Oo. rehas na baka. Oo. Attorney, halimbawa nag-file ako ng bigamy against my husband. Kahit siya lang yung finailan ko ng case, kasama ba yung Babae. asawa niya? Yung The babae other niya? woman. Or do I have to file yung case Both. against both of them? You have to file against both. Okay. Kasi ma'am, syempre, kung hindi mo finailan yung isa, paano siyang makakasagot? Oo, hindi siya. Okay? Kung hindi siya makakasagot, ibig sabihin, hindi ma-acquire yung jurisdiction doon sa taong yun. Kapag walang jurisdiction, hindi siya makakasuhan. Hindi rin siya mapipenalize. So, dapat kasama silang dalawa. Doon pa lang sa complaint. Oh, okay. Kailangan talaga. Kailangan dalawa sila. Ano yan, ma'am? Parang requirement ng due process ba? Siyempre, hindi mo pwedeng magbigay ng penalty. Bigyan mo muna siya, bago mo siya bigyan ng penalty, bigyan mo muna siya ng chance na i-depensa yung sarili niya. Parang Okay ganon. naman. Oo. Due process. Oo, Ganun due naman process. Ganun naman talaga Oo. nangyayari. Oo. So yung sinasabi ko talaga kanina, parang kesa annulment, pag ba may case ng bigamy, walay rin lang kayo, diba? Parang everybody happy pa. Hindi sir, makukulong yung isa eh. Lalo na for the wife, the offended wife, diba? Parang since the marriage is not working, tapos merong isang pumasok siya sa isang relasyon na hindi na legal, tapos siya yung Ayaw na offended, di ba parang huwag ka magalit, gumanti ka, and find all the legal means. Kaya lang, mahal eh. Mahal. Magpa-file ka ng case, acceptance fee lang. Mahal niya. Ang lang ma'am sa bigamy, since it's a criminal case, yan po, walang mga filing fees yan. Criminal cases. Mas mura. Tapos, since po yan, mga fiscal yung naghahawak, yun, you are not required na mag-hire ng private prosecutor. So, automatic yan ma'am, kunwari, umakyat sa korte, okay, meron ng information against doon sa akusado, magtutuloy-tuloy yan kasi si fiscal na eh. Ibig sabihin, siya na yung bahala mag-prosecute doon. So, saan ako pupunta pag magpa-file ako ng case? Pag nag-file po kayo ng complaint, una muna sa fiscal. Mag-file kayo ng complaint. Meron po kayong affidavit. Okay? Affidavit, ipa-file nyo po yan sa fiscal. Si fiscal, okay, kita niya yung affidavit. Okay, ito yung allegations niya. Mukhang may probable, mukhang pwedeng bigyan ng konsiderasyon. Mag-issue ngayon siya ng subpoena. Papasubpoena niya yung kinasuhan po ninyo. Uy, meron kang complaint dito. Ipaliwanag mo to. Okay? Magpa-file ngayon yung respondent ng counter affidavit niya. Okay? Okay, so bahala kayo kung magpa-file pa kayo ng reply, ganyan. Dito sa proceedings natin sa fiscal, hindi naman po natin talaga kailangan ng abogado dito eh. Pero pwede rin. Pero pwede rin ko rin po. sa Atty. Kathleen. Oh, naman. Definitely. Oo. Definitely. So, yun po sa kaso natin before the fiscal, dyan na, after nyo mag-submit ng mga affidavits nyo, both parties, tapos magde-decide ngayon si fiscal, okay, may probable cause ba? Nag-commit ba siya ng bigamy? Okay? Oh, so from the evidence, mukhang oo eh, may probable cause. So, pagka finding ng probable cause, iakyat na yan sa korte. Yun, sa RTC na yan agad.
So, the intricacies of, Yes, this talaga is- na. legal, Kaya nga siguro, legalities. the very important thing is before you get married, you have to be very, very, pero hindi rin eh. Oo. Kasi somewhere along the way, di ba? Kung minsan naman, nagpapakasal ka dahil both of you love each other, you respect each other, you trust each other. Kaya lang, through the years, no? Meron talagang meron talagang mga nangyayari na hindi naman pinaplano yan. Kaya hindi rin natin siguro pwedeng sabihin na you have to be very, very sure when you get married because wala naman talagang sigurado sa Yes. sa mundong ito. Yes. O, True. diba? Attorney, tanong ko lang, yung case, mayroon na bang cases na nag-file ng annulment na hindi nag-grant? Oo naman po. Oo On naman po. what grounds? Paano hindi Insufficient po yung evidence. Like, for example, yan, yung mga psychological incapacity. Meron po tayong mga cases na, okay, binubugbog lagi yung asawa, ganyan, laging lasing, laging gabing umuwi, ganyan. Sabi ng Supreme Court, hindi yan psychological incapacity eh. Oo, kasi it does not pertain to your mental condition for the fulfillment of his obligations. It could be na, okay, meron siyang pagkukulang pero pwede niyang gawa ng paraan. Parang mentally sound pa din siya. Ibig sabihin lang, manginginom lang talaga siya or tamad lang talaga siya or masama lang yung ugali niya. But he is still mentally capable para gampanan yung mga obligasyon niya. So, kailangan lang siguro magpa-rehab siya. Yes. Alcoholic Anonymous siya, parang gano'n. Yes. Yun lang po yung sa batas po kasi natin dito sa Philippines. Since, well, we are predominantly Catholic nga po. So, yung mga laws natin, they are also inclined to the preservation ng marriage. Yun po. Diba? Totoo din naman, diba? Kasi aside from, the both of you, may mga anak na kayo. Siguro yun ang bigger concern talaga ng ating simbahan. Okay. I would also like to believe na meron pa rin namang mga relasyon na even you go through legal battles, somewhere along the way, you realize, di ba, yung point na, bakit natin ginagawa to? Di ba? Yes. Parang, we can resolve this on our own, di ba? So, parang, siguro nakakatulong din yung tagal ng proseso for them to come to a realization, di ba? Yes. To a certain extent. Tapos kung minsan, annulled na yung marriage, and then, Ayun. na-realize na, Yun yung kabaliwan. kayo pa rin pala talaga. Tapos magpapakasal uli kayo. Well, yun nga yung hindi mo talaga alam what goes on in the mind of each individual. In the minds and the hearts Kahit of couple kayo, di ba? Precisely. Okay. So, bakit ito pinag-uusapan natin? Kasi problema to ng maraming tao. Yes. Unfortunately lang, attorney, for instance, dito sa province, at saka yung mga ordinary people, kahit na siguro grabe na yung nangyayari sa relation within the marriage, wala ka rin namang magawa kasi unang-una limited ka sa Kaalaman. pera. Resources. Oo. Pero kasi unang-una mong ito eh. Yes. Kaya yung nangyayari, it's either na Peace naghihiwalay na na, lang. you go your own ways, pero walang Legal matters. walang legal closure. For instance, dun sa kasal. Yun lang ang nakakalungkot na hindi ba pwedeng sana Merong easier way Oo, out, ganon. cheaper and easier Easier way way out. What about yung number of years that they've been separated kahit walang legal For instance, Ground para Ground. maghiwalay you've been sila. separated for 20 years. Yes. Is Wala it rin? even considered na parang okay na yan kasi matagal na naman kayong wala? Hindi pa din Hindi po. mo ba Hindi pwede- pa din po. for Hindi po instance, siya ground. Hindi na nagpakita yung lalaki, nagpunta na siya sa abroad, hindi pwede ipa-declare na patay na siya. Kasi wala siya for 10 years, 20 years. Hindi pa pwede ipa-declare na wala na siya. Kasi hindi na siya nagpakita eh. Meron po tayong mga disputable presumptions na tinatawag. May mga presumptions tayo under the law na pwede mo siyang ipa-declare as, yun nga, isasabi niyo po, pa-declare as dead. Okay, but kailangan po natin ng mga circumstances din for us to infer na patay na siya. Like for example,
sundalo yung asawa mo. Okay? Tapos pumunta siya dun sa giyera dito sa, for example, sa Middle East, Marawi, ganyan. Tapos, wala ka nang balita sa kanya at all, for that matters, 10 years. Okay? Since merong circumstance na it's possible na namatay siya doon sa battlefield, pwede po yun. Meron tayong mga number of years under the law for a certain person to be presumed dead. But of course, kailangan po natin itong mga circumstances na to na pwede nating ma-infer na pwedeng namatay na siya. Pero kung medyo hindi po siya under those circumstances na pwede siyang mamatay, baka hindi po siya po pwede. So, siguro kung fisherman ang asawa mo, o nagbumagyo, o tapos nawala, so lost at sea. So, pwedeng mga ganun. But still, ma'am, mag-sir, mag-file ka pa din po ng ganyan sa court. You have to go Para, to court. yes, to declare your husband or wife as presumed dead. Ganun po. Okay. Tapos Opo. bumalik after. Opo. The resurrection of the dead. Pero ito importante, at least at least alam ng mga tao, itong mga Yes. you have your way out. In case, malaki na talaga yung problema sa marriage. So, at least clear ito. Ang problema lang talaga dito, attorney, ang expenses. Yung isang kanina narinig ko, attorney, sabi mo parang hindi rin sapat yung pambubugbog as a ground for Yes, meron annulment. po tayong mga cases na ganyan. Parang usually kasi ang nabubugbog is babae. Babae, Tapos yes, yung babae yes. nagpa-file to get out of the marriage kasi nga siya yung black and blue. Siya yung Yes, talagang nagagawang yes. punching bag. Hindi Yes. yung ground. Yes, unfortunately, sir, we have Wow. decided Supreme Court cases na hindi po siya sufficient ground. Kasi nasabi lang siguro, attorney, let's say, Oo. under the Well, influence of alcohol lang. Yes. Even if it's a series of incidents. Unless, of course, for example, that habitual drinking can be related to a more serious mental condition. Kasi siguro Yun pag nga. alcoholic ka, it's Oo. ano na eh. Like for example, yun nga, yung pagiging alcoholic mo na pala is a sign of your depression. Ganyan, meron ka na palang depression. So, which is very deeply rooted na yung depression mo. Then, pwede yun na maging ground ng psychological incapacity. Yung mga drug addicts. How about if Drug dependence, ganyan. Drug dependence. Yun. It is, kailangan pa din ng more evidence na yung alcoholism, drug dependence is rooted in a more serious medical condition. Hirap. ang hirap. Ang hirap talaga. Ang hirap. Ang hirap talaga. So, kaya nga parang sabi nila, every time may MC ng wedding, parang sabi ko, these people are brave. Yes. Diba? Parang it's a lifetime commitment. Diba? Tapos, parang sabi nila, okay lang, may annulment. Parang, hearing from this na napaka-intricate, complicated. Yes. Oo. So, kaya nga, make sure kung sino man yung sasabihan nyo ng I do. Yun na yun. Yes. For better or for worse. So, ibig sabihin, titiisin mo yun. Oo. Yes. Kasi sinasabi sa vows natin. Yes. Pero, well, I think even in the church, may annulment din. I think ng yung Yes, church. meron din ng Meron din church, yan, yes. diba? Kasi meron naman talagang, yung sobra-sobra na, bakit ka naman magtitiis? Pag hindi mo na talaga kaya. Hanggang sukdulan na. Yes. So, kahit sa simbahan, kaya nga we have canon lawyers, diba? Yes. Ano yun? May remedy. Feeling ko naman lahat ng bagay ay may remedy. Yes. Anyway, Attorney, thank you very much. Thank you din. Thank Kasi you for inviting me. I am so privileged to be here. And we're so Thank you. happy na marami kang na-share na mga insights. Oo. Kasi about maraming this. Yes, maraming. Maraming. maraming mga cases talaga dito. Kasi naman, attorney, una-una, it's a bit expensive to consult a lawyer. Hindi naman lahat ay may kaibigang mga
lawyers na pwede mong, pwede kang makapag... Best friend. Mag-consult na lang sila kay Atty. Kainday. Ayan, dapat yung mga bini-best friend. Friend Eh, na. Dapat talaga. Yun ang mga pinag-best friend. Kwentuhan, marami ka nang matututunan. Yes. Oo, totoo yun talaga. Ayun ang mga actor, lawyer. Yes. Ito yung magandang mga Of ginagawa course, para langs Friends with benefits. Kasi at some point in your life, kailangan mo talaga Yes, so... Kailangan mo talaga sila. Kahit yung paggawa-gawa lang affidavit. Magdonotaryo. Attorney Kris, thank you very much. Thank you, Ito na Jen. talaga yung Kris. Yes, the real Kris, Attorney Kris. Next, natin dito sa conversations will be Attorney Kathleen na. Oh, Yes. mailap eh. Oh. Masyadong mailap. Masyadong shy. Hindi shy. Anyway, Attorney, thank you. Thank And we you. hope to see Thank you again siguro. I'm sure next year babalik ka naman. Yes. So, yes. In the meantime, Definitely. So we'll have more time. At paano naman, Attorney Kathleen, hindi masyadong they're giving picketed schedule para sa So, thank you and thank you, Mannie. Salamat. We hope enjoy mo rin yung Borongan. Yes, Kasi yes. it's fiesta time. So, and then siguro magkaroon ka rin ng chance to visit yung mga pinagmamalaking lugar namin. Yes. Sa Eastern Samar, you can go surfing, and you can go trekking, kung anong caving, pwede pa. Yes. Dadalhin kami dyan, Nika. Okay. So thank you, and thank you, Mannie. Yes, thank you, Eden. Hayungan tayo mga kasangkayan until the next conversations. Thank you.